Hi there, I hope you are well. Welcome to this podcast. My name is Virginia Njuguna. And this is your handsome boy, the lovely, the one and only, Mr. Dennis. Yes. Lazima nijigast up bana, lazima nini bana. Wait, actually, umesema your Dennis Nzioka. Today is the first time. Hapana. Oh. November kuna time tulisema. Oh. And I'm Dennis Nzioka and this is kuna time tulisema hiyo. Sawa. And welcome. Welcome. Tuchape intro kwanza manze. Tuende intro. Hebu tuangalie mazi. Check out that intro bana. Tuna look hot. On fire. Tuende kazi, cheza intro. Yes, on this episode, let me tell you, I've been waiting for this topic like nobody's business. Last week tuliongelea mambo ya toilet, tukasema kulikuwa na on a holiday make inside hapo na International Day of wanaume wenzangu tunawalombo tov manze, tunawalombo tov sana. So it is World International Men's Day. Yes, International Men's Day. Yes. And so I have a pile of questions. Anyway, acha niache ujinga. Tell us. Just anajua anyway. Okay, sorry pia hiyo imetoka tu haikuwa itoke. Guy. Hey. Hey, tell us, how has it been being a man? I am a man. Already. Okay, so like how has it been boychild edition? Boychild edition manze. Last month tulikuwa na edition ya girl child. Rivija alifungua roho hapa akasema vile amaitamani kuwa boy, so atatujibu hiyo swali pia. Manze, that was my highlight for that video. If you've not seen that video, huyu msichana alienda confess. In fact, kama unataka kuona video, enda Spotify. That's the title for that the episode. Amaitamani kuwa boy. Anyway, how has it been being a boy child? Yes. Sasa kusema kwenye video alisema ati mood swings, of course hizo vitu sisi kwetu. Gangster manze, gangster. Kuna best yetu fulani anasemanga Mala soja, mala anajijua, mala soja. Anyway, that is my testimony. Boy child imekuaje manze? It's been how many years? Akisema kusema miaka zangu afu watu waanze kusema kijana ni mdogo, kijana ni mzee. But it's been quite a journey. Hata nianza kwanza kuwa boy child kama kijana. It's not been easy. Vijana boy child, mimi nilikuanga wale vijana playful. Unaona? Wale vijana asubuhi anakaa hivi. Jioni hii kitu ni ya brown. Huwezi jua ngozi inaishia wapi na ngozi inaanzia wapi, juu ni brown. So I was really a playful boy. Yani quite outgoing. Mimi sio mzee wa kukaa kwa nyumba, kuchokozanga tudem tukiwa wadogo. Nimekumbuka kitu. You know, growing up as a boy child, I remember when I was in class 1. This girl I had a crush on. She was called Anita. So I had never told her because of course we tulikuwa wadogo. But for some weird reasons I knew that if mambo ya girlfriends nini class 1. Sasa nilikuwa nganaambia mabeshti zangu ni demu yangu. So kwa boys unajuanga tu huyo ni demu ya Nzioka, huyo si wa kuguza. So my friends knew. Sasa kuna kuja wala watu watambui nini. Unaona namkatia uko like, wewe mbona unakatia manzi yangu? Na imagine hata hujai show huyo dem. Na hata ukimshow atakukataa. So umecheza tu safe ya. Wewe ndio unajua, you know it and you know it in your heart. But anyway, it's been lovely growing up as a boy child, and especially as a firstborn in my family of just me and my sister. It's been quite a challenge, let me say that for once.
ukiwanga wewe ndio ule mzee unategemewa tu kusema hivi kwa boy child. Kwa vile nilisema last episode kuna vitu nilikuwa nadhani nyingine za girls kufanya, lakini kidogo mabengo yakalionyesha kijana. This is my house. So growing up as a boy child and living with ladies in the house has been nice. Of course there are challenges, kuna challenges zake kama kutaka kuwa strong. Pia hizi vitu interesting tuliongea kwa the other episode but briefly, kutaka ku look strong. Niliongelea pia vile kuwa kama light skinned boy ukiwa mdogo bana, unaona unafaa kuonesha na gangster points iko man. You need kuna cameraman wetu anacheka huko kwa background. Anyway, growing up manzi ukiwa as a boy ukiwa light skin, hapana. But interestingly, nilikuja kujua mimi ni light skin 2013. How? Why? I'm not lying. I'm so dead serious. Okay. I never thought this was light skin. Mimi nilikuwa naangalianga mkono. So unajua siwezi ona uso yangu. Okay, let's go. Mimi niko like, okay, my hands are dark. You get? And it never crossed my mind light skin. Of course my mom ni light skin sana. Ana ukimfanya tu hivi anakuwa pink. Sasa 2013 this girl alikuwa anapeana story, alafu akaniambia kijana huyu nani anakuanga light skin ka wewe? Niko like huyu mlight hivyo ni kama mimi. And from that time I started becoming self conscious about. So by that time hadi nasikia watu wakiniita light. So when someone would call me light, I will take it as they mean I am not strong or I'm soft or I'm kuna pia there is that connotation. Nimekumbuka kuna dem aliniambia Sharon tulisoma na wewe Sharon 20 what 2014 15 tulisoma naye. Akaniambia eyebrows zangu zinakaza msichana. Unajua nilienda nikazinyoa. Wallahi niliona nikasema mimi siwezi kaa kama msichana. Mimi niliona nikaanza kukata hivi. At least nikae nini, but some of the things I grew up nini. Like I thought a man or a boy needed to be strong. A boy needed not to be a girl. That was my idea of growing up as a boy child. Yeah, a lot of things happen hata zinatu zikikuja probably tutaongelea tukiendelea. But those are some of the few things one say. Being a boy child. Alafu kwa nilikuanga na nywele yangu inameanga tu haraka. Sasa nini nyingi kidogo inatokea unasikia na uko na nywele smart nini bana nyoa. Siwezi kaa kama msichana. Well, it's been tricky but it's been lovely man. Mimi I don't wish okay that's sense siseme hivyo, but mimi kama watu wengine hapa I don't wish tuendelee. Hebu tuendelee hata simalizia. Ni sijamaliza. So the next question is what role has a boy child? By saying boy child I mean a man in your life as you're looking up to ama amekusaidia in your journey of life. Yes, what have they done and you're following and emulating kitu kayo? It's a nice question by the way. I grew up without my dad, so in my life I never knew what having a dad was like, and it never bothered me. It's not something that worried me because my mom was as equally strong, so I felt she was both. Especially Sayai she was more fatherly than mother. Wacha nipeane hii story tukiendelea. There's a time Kishi Kangemi stayed in Kangemi for quite some time, so tulikuwa tunaenda Nairobi River kuswim. Duf mpara roho mtu wangu. So all of these days tukapata mudfish. Unaele mudfish? Sasa nikaona so tulishika mudfish alafu kila mtu akachukua aende nazo home. So there are guys who would sell that. So mimi nikaona baada ya tuanze kuuza. This is around 208 tambo, so it's ati ni juicy. Sasa nikaona badala ya mamangu wa buy fish, mbona nisipeleke hiyo? Mbona nisipeleke home tukule dinner mtu wangu? Nikafunga na nikapeleka home. In fact, hiyo time tukitoanga hiyo mudfish,
au unaitoa alafu unaweka kwa kibuyu, unakata, unaona kibuyu 5 liter, unaikata nusu, unaweka maji, so bado iko high kwa maji, una get. So mimi nimeibeba hivi iko high, tutaenda kuihulia home. Nikafika home, mama wangu akaniambia nini, umetoka wapi? Nikamwambia anaongea hivyo, akasema umetoka wapi? Nikamwambia tumetoka kuchukua kufish, kutswima, tukapata fish, so nimeleta fish tukule usiku. Aliambia leta, weka hapa nje ya nyumba. Ambia nikaanza kufilio mood na change. Hapa naenda kupigwa. Iko ni ulikuwa unakaje? Kwa sewage. Of course your time. Okay, unajua Nairobi River imeenda ikiwa chafu. Of course your time ndio sewage ilikuwa imeanza kuingishwa kwa so sisi tukiswimuko tuko na feeling mambo ya sewage nini. Sisi tulikuwa pale for the fun, for the dofu mpara, unapiga masoma nini. So in my head I'm not thinking about that or anything. So akaniambia aya basi ingia uoge. Nikaanza kuona hii trap hapa, niko karibu kufanyiwa hiki. Nikasema hapana, nikaanza unaona venye ulikuwa unaitwa unaanza kukatalia nje ndio usipigwe, ama unangoja baadaye at least kama kamechill. Akaniambia hapana, kuja toa nguo uoge. Nikatoa nikaweka slippers nje, nikaingia, nikasikia wangu alichukua charger. Unaona charger? Motorola. Nokia ilikuwa na kachaja fulani kalikuwa kakonde hivi, ile kale ka Nokia kakonde. Alishika hivi. Let me tell you, my back ilipata a whoop. Ilipigwa. Alafu nikaambia nirudishe hiyo fish. Ukarudisha? Sasa ilibidi nitafute best yangu mwenye huwa anazikula. Nilimwambia chukua zote. Mimi sitaki, ndachukua siku hiki. But anyway, that was that side of my mom. What was the question? I digress sana. Nini a male figure that has been there. I think so vile I sikuanga in my notice, like I even needed to be guided by a man or anything in my life. So growing up until around when nilingia church sasa, there was not that much interaction with the male child whom I could look up to. So when I came into the church, and then my uncles also, my uncle, I only have two. So that one is and amekuwa two shags all the time. He's a farmer and anafanya hizo vitu zote. The other one was here, but it was really alikuwa alirest 2015, so alikuwa na rough history na alcohol. And akapata accident, so his body was not really in the right stage, right condition. So when I church, nikaanza kunotice there are people that had gone through the same things I went through and came out of them. Unaelewa? So I could see the side I was heading to, but now see that side and also see the other side based on the things they are doing now. Like I would see someone who struggled with drugs or anything, or watching porn or all these things. Any of these struggles are boy child tukiwa wadogo, and then if they got born again, how they've been able to live their lives then. Kipotea. Sasa tulikuwa kwa church, tulikuwa na males nini, kulikuwa na the HOD, kulikuwa na youth pastor, kulikuwa na other peers. So unaingia kama uko youth church, unapata kuna wase wako kama uko form 1, kuna wase wako form 4, kuna wase wamesha transition. So at that time I had people I could look up to in that line of Christian faith. But now there was not someone I could personally, unaona, it's like having a role model, and a mentor. So a role model is someone you look up to but you do not have direct contact with. Sio mzee unaweza piganiaje, I'm struggling with this, how can I do that? But a mentor is mzee ako available kwa ground na wewe. For example, role model wangu kama ni TD Jakes, sina namba yake, ni ukweli sina namba yake, tunaweza mvutia nimwambie niaje niombe na go through this. But mentor wangu kama ni my pastor naweza. So I had people I could look up to, but for some time I didn't have someone I could work with on the mentor-mentee basis. So tukaanza tu kubuild hizo bonds, and for once my youth pastor at Parklands then started being close, Pastor Tim. So recently alikuwa
get married. So nikaanza kuona dynamics za getting married, nini all these things haya, get mtoi nini all these things kukana, unaelewa. So we started developing that strong, that close bond, and it's really been an amazing time. Hey, that's nice. Just a brief history about that journey. So the next question, the next question is anyway, sorry. The next question is, what role have you played in a, like, do you have guys who are watching you, and are you working with one? What role have you played as a boy child to another boy child? Of course, people are watching us. Not that watching. Guys, I think Nicola Sugar has leo pole. Anyway. I think I said, I don't know, I remember I said this. In the Christian faith, it is not necessarily an experiential program. Like lazima upitie kila shida ndio ujue, unaelewa? So I like to pin out or talk about the things I've been able to go through, so that someone else who is in such a stage, I feel, okay, by the way, I don't need to, I know how it feels to go through that thing, and go and be on the other side of it. So I'm really very cautious about talking about these things in any public setup, in any gathering, social place that we are in, just to help someone understand, especially to people that are younger or at a level that I have gone through already. Kwa nini unacheka? Kwa nini unasema younger at heart? Hivyo tu. Unafikiria soap wewe. Anyway, hiyo soap ile kutoa young at heart ama mimi naona vitu zangu. So places where, like in church, kama kuna I served as a teen mentor. Guys who are in Form 1 and Form 2, just walking them through these things that ukiwa Form 1 uko na hizi peer pressure, all these things. So just to enable them to know this is what these things, this is how to go about it. This is, you don't necessarily need to go through it. I think that was one of the phases where I was able to have people look up to me. Still doing the same, especially on the areas about relationships, the word of God. I like poking into people's businesses and relationships, not out of it's just that we need to just work together in these areas. We just need to push each other. Say, this is not good. What do you think about this? This is. So I think at that level, it may be said that there are people who look up to me in the same area. In the area of also media studies, film, and all these things, yeah. That also is, I feel that I have people that are looking up to me, if they are. And also, the other place where people are looking up to me is the short people. So because I'm tall, they look up. Umeanza kuwa paka hapa. Wacha niwache. That is the last joke I am telling today. We can't tolerate this. Please do your work. Sasa tumeambukiza pia camera person. Amesema we can't tolerate. Anyway, sawa. Wewe. Kijana akishaingia. I have a friend called Morris. Ukishaingia hii world ya dry jokes, hauwezi toka. Anyway, tuendelee. I want to change. So what is one thing you will tell boy child outside here? Man to man talk. Man to man talk. Wow. So iko hivi. Nimefungia. That is quite serious sana. But being a boy is just not, doesn't mean that you automatically are the strong one or the intelligent one or the one who's always right, but the one who needs to be respected, and all these things that are happening around us, that boy child nini. I know there are a lot of concerns about girl child being empowered more than the boy child, or boy child ameneglectiwa. And of course some of these things are true, but you see it's really not a point where we just say sasa, it's not a wish moment that sasa juu sasa sasa sisi hatujaempoweriwa, sasa let's sit down.
there are a lot of things, there are a lot of opportunities you can rise up to as a boy child that will help us be men of value. Bible says men of valor, VALO. And they were the men that Gideon, the 3,000 men that Gideon had akienda kwa vita. Alienda akawa slash until 300. But initially the 3,000 were the men of valor. But being a boy child, si lazima tukuange wewe ndio strong nini. Boy child kulia ni kitu normal. Boy child kuteseka, of course you know. Boy child ku heartbroken, all these things. So, even mambo ya gangster points, violence, all these things. It's not a must. It's not a must. It's okay to be a soft boy child. It's okay to be a boy child that is not enough, as what you watu wanasema nini, you're not enough, you're not nini. It's okay to be that boy child. But above all, let it be that you are a boy child who is a work in progress. That boy child mwenye alifanya hiki kitu jana akalan, leo aanzia hapo, anaanzia kwenye alilan, na take a step going forward. Boy child pia na take responsibility. Naelewa. Na stories za nikiwa lecture hii wiki was I in school ama ni wapi kwenye walikuwa na sema, I think I was in church or school. Like ukienda nini na mdemo wako alafu apate ball. Yeye anaendelea shule, yeye ilikuwa shule. Boy child anaendelea shule, dem anaenda home kuna si child. Take that responsibility. Usiruke dem ati nini. Yeah, this is something you worked with together. Take that responsibility. To be a boy child is to be a responsible man in the making. A man that knows that every decision has a consequence. A man that looks right or left and does not live, that looks forward. And a man that is a man in progress. That's wisdom. Then I nimekuwa poet. That's wisdom. Anyway, so for us, we value men. For me, as Virginia, I really value men in my life. I think being the only daughter in our home, anything that is for men is for a boy child. I'm always number one to support it because I know I have brothers who are who love me, and the love they give me, and I know men are hiyo kuvunja na roho though pia ndo wengine watapunguza. Na si ati nimesema sasa to take responsibility, useme sasa I will go sleep carelessly nini tukipata mtu wetu nini to take responsibility. There are things that can be averted by just not taking part in them. So usingoje ati saa zile ni late ndio unaanza kusema sasa wacha ni take responsibility, wacha niache shule juu sasa niko na mtoi ama nini. Of course kama ime happen, take responsibility. Kama ija happen, usingoje happen. Yeah. Even for us ladies, we value men who love God. Yeah. So love God. And yeah, we are here to push you to become the best versions of you and love celebrating in all that you do. Yeah, man. Tunawalombo tov. Happy International Men's Day. Men's Day. Sinifunge na joke. Nilisema ile acha iko ya mwisho kabisa. Sasa cameraman wetu anaitwa Dan Etiang. Kwa huko nyuma anacheka, anaitwa Mr. Dan Etiang. But my friends love to call him, or I love to call him Etiang. Do you know why? Because it is easier said than done. Bye guys. Bye guys. See you. Happy International Men's Day. Yes, we love you.